Wie oft hast du dich schon zu jemandem hingezogen gefühlt, den du kaum kanntest? Ein Dringlichkeit, ein Spanning im Körper, ein Impuls, der unkontrollierbar schien? Auf den ersten Blick schien es Verlangen zu sein. Aber was, wenn es das nicht? War, was, wenn das, was du Verlangen nanntest, in Wahrheit ein Flucht war? Ein unbewusster Versuch, etwas in dir zu entkommen. Einsamkeit, Bedürftigkeit, Angst oder ein alter Mängel, den du nie benennen konntest? Carl Jung sagt, das, was wir in unserem Inneren nicht konfrontieren, uns als Schicksal begegnet. Und wenn es sexuelles Verlangen geht, verstärkt sich dies Wahrheit. Oft sagt der Körper den anderen, als wär der ander ein Heil METHODE A.R.K.A. Nach der Begegnung bleibt dieselbe leer, manchmal sogar noch größer. Denn Sex, wenn als Flucht Bennett's Word, bringt Erleichterung. Aber keine Heilung dort, aber den Schmerz für ein paar Minuten. Aber just nicht, was in Wirklichkeit. Vielleicht hast du das schon gespürt. Das Vergnügen kommt, aber es folgt die still, Ruhe, oder sogar ein noch tiefer Einsamkeit, denn, was du wirklich wolltest, war nie nur die Beru dort es war, Gisehin werden. Akzeptiert werden. Ganz sein, Bewusstsein beginnt dort, wo wir erkennen. Nicht jeder Wunsch ist ehrlich. Manch sind nur Tarnungen unserer tiefsten Wunden. Das, was du Verlangen nennst, ist vielleicht nur die Art, wie den Unbewusst Hilfe ruft. Carl Jung. Reduziert die Sex nie auf einen einfachen Instinkt. Für in War, Sexualität ein der vielen Ausdrucksformen der Libido, ein Magtide psychisch Energie, die sich als Kreativität, Spiritualität, Ehrgeiz oder als Verlangen zeigen kann, das Problem ist. Wenn diese Energie keine gesunden Wege findet, verzerrt sie sich. Und genau da wird sexuelles Verlangen zermeist. Viele Menschen jagen dem Vergnügen hinterher, als wär es Freiheit, aber in Wirklichkeit werden sie von Anteilen der Zeit gestört, die sie gar nicht kennen. Das Unbewusst aber nimmt das Steuer, und du denkst, du willst frei, wenn du in Wahrheit nur wiederholst, dass du fühlst dich immer zu denselben Menschen hingezogen erlebst. Dieselben Kreislauf, spürst dieselbe Leer dadurch. Warum? Weil nicht Prozess den Verlangen steuert, sondern Programmierung. Solange du das Unbewusst nicht bewusst machst, wird es den Leben bestimmen, und du wirst es Schicksal nennen. Das gilt auch für den Verlangen. Für den Impuls. Für das, was du im anderen sagst. Manchmal will der Körper etwas, das die Seele ablehnt. Und genau da liegt der Konflikt, wenn das Fleisch darauf bestet, ein Geschichte zu wiederholen, die das Herz nicht mehr ertragen kann. Hast du dich schon einmal erschöpft gefühlt nach einem Treffen, das dir eigentlich Befriedigung bringen sollte? Du schaust in die Deck. Still, der Körper noch warm, aber das Herz. Leer dort, und du denkst, warum habe ich das schon wieder? Getten? Die Wahrheit ist, oft suchen wir im anderen nicht, Vergnügen, sondern Erleichterung. Und zwischen diesen beiden Dingen liegt ein himmelweiter Unterschied. Vergnügen kommt aus einer bewussten Entscheidung. Erleichterung kommt aus einem Schmerz. Der zum Schweigen gebracht werden soll wen du, den Körper der anderen benutzt, deinen eigenen zu vergessen. Werkst du wen du in jemanden hingehst, wie selbst zu fliehen. Verlierst du dich, Sexwort dann zum Lückenvoller, etwas das du vollen versicht, aber nie wirklich fühlt. Denn was fällt, ist nicht Beru dort, es ist Bedeutung, Verbindung. Die Verbindung etwas, das du vielleicht nie gespürt hast. Wieder mit dem anderen, noch dir selbst,
und das Grausamst. Für ein paar Momente scheint es so funkt, wenn du denkst. Jetzt wird alles anders. Da denke kehrt dieselbe Einsamkeit zurück. Nur dass sie jetzt von Schuld begleitet wird. Von Scham, von einem weiteren sich wiederholenden Zyklus. Jung sagt. Nichts hat ein stärker psychologisch Wirkung auf die Umwelt, besonders auf Kinder, als das ungelet Leben der Eltern. An viel von uns leben Wunschhaus, die nicht einmal unsere eigenen sind. Wir haben nur die Lehr, die Bedürftigkeit, die Dringlichkeit dir bt. Aber hier kommt ein bitter Wahrheit, der Körper eins anderen. Wird niemals das lassen, was den her sich weigert anzuschauen. Du brauchst keinen weiteren Körper. Du brauchst den Mut in deinen eigenen Zurückschukeren. Hast du schon bemerkt, dass du dich manchmal umso mehr getrennt fühlst, je mehr Vergnügen du suchst? Es ist wie Salzwasser in der Wurst, so trinken. Je mehr du davon nimmst, desto durstiger wirst du. Mehr Erschwung, mehr Verwirrung. Denn was wie Vergnügen außer, or nur getarnte Abhänge geht. Und das ist einlich Falle. Du beginnst auf der Suche nach Verbindung, aber landest in einem Kreislauf aus Wiederholungen, die den Seele auslaugen. Du kennst dieses Muster, die Erregung, das Adrenalin, die Illusion, von Kontrolle, und dann der Absturz, die Still, die Scham, und dann beginnt alles von vorn. Ein neues Gesicht, ein neuer Körper, aber dieselbe Lehr. Carl Jung sprach oft von Zwanghafen wieder, Holung, sagt, dass das, was in uns ungelöst bleibt, sich wiederholt. Nicht als sondern, als Einleitung zur Bewusstheit. Wenn du nicht verstehst, was den Verlangen zu verbergen versucht, wirst du weiterhin den Genigen wollen, die dich verwirren, die begehren, die dich verlassen, dich denen hingeben, die nie wirklich da sind, da die Wahrheit ist. Vergnügen ohne Bewusstsein wird zum Selbstwert. Du kommst zum Punkt. Aber fühlst dich verloren, du hast Sex. Aber fühlst dich nicht gesehen. Deshalb fühlen sich manche Menschen nach dem Sex tieftraurig. Nicht weil sie den anderen vermissen, sondern weil sie sich selbst wieder einmal verloren haben, weil sie sich im Namen des Vergnügens erniedrigt verlassen haben. Du musst dich nicht bestrafen, aber du musst dich wahrnehmen. Du musst dich fragen, was in mir ist so hungrig, dass es Krummel für ein Festmahl heilt? Der Körper erinnert sich an das, was der Verstand vergessen will. Den Körper weiß es auch, wenn du es leugnest auch, wenn du so tust. Als sei als in ordnung dotterweis, es dotterweis, dass dich dies Umarmung leer gemacht hat. Dass dieser Kuss erzwungen war. Dass dies hingeb keine Wall war, sondern ein Brobebensmechanism. Wie Elect hat den Verstand gelernt, die Zeichen zu ignorieren, zu rationalisieren, zu sagen, es war nichts weiter, aber der Körper leugnet, speichert. Erinnert sich, reagiert. Du spürst es im Magen, in der Brust, in den angespannten Schultern, in der Beweglichkeit, die aus dem Nichts kommt, in den feinen Zittern, in der Schlaflosigkeit, in der Schuld, deren Ursprung du nicht kennst. Carl Jung sagt, dass Unbewusstsein sich durch den Körper, wenn es keinen anderen Weg findet, gehört zu werden. Und oft entsteht sexuelles Verlangen nicht aus dem Instinkt, sondern aus der Wund, aus dem, was dir gefällt hat, aus dem, was du verloren hast, aus dem, was du nie gelernt hast zu empfangen. Und der Körper sagt, unaufhörlich, wie Jemanden,
Der Versicht, die Vergangenheit durchbegegnungen in der Gegenwart, zu heilen.doch, jeder neue Gescheiter Versicht bestigt. Das Trauma, riest auf, was nie heilen konnt. Verstärkt die Unbewusstvorstellung, dass du dich hingeben musst, akzeptiert zu werden. Dass du begrenzt sein musst, geliebt zu werden, das ist keine Freiheit, das ist Wiederholung. Und den Körper, weiß das, noch bever du es weißt, den Zittern ist keine Schwach. Es ist Erinnerung. Es sind Teil von dir, die sagen, hey, sieh mich an. Ich will nicht länger ignoriert werden. Du musst nicht alles allein tragen. Aber du musst zumindest offern, gegen das du kämpfen, was dein eigener Körper dir sagen. Will wie oft hast du dir selbst gesagt, ich mach das, weil ich es will? Wie oft hast du die meiste Freiheit getragen, obwohl in dir nur Angst war? Wir leben in einer Zeit, in der alles erlaubt ist, außer zu fühlen. Die Welt sagt, Freiheit sei, sich hinzugeben, ohne nachzudenken, ohne Schuld, dem Verlangen. Grenzenlos zu folgen. Aber ist das wirklich Freiheit? Oder nur eine elegante Form der Selbstverleugnung? Selbstwert ist nicht nur ein Ja, wenn du eigentlich Nein sagen willst. Es ist, gegen die Intuition zu handeln, ändern, zu jäfeln. Es ist, Berührung zu zulassen, obwohl sich innerlich alles zu semensiert. Es ist, Vergnügen zu lächeln, obwohl den Herr stumm schreit. Carl Jung erinnert uns daran, dass wahre Freiheit mit Bewusstsein beginnt, und dass nicht nur Unterdrückung der Feind der Seele ist. Auch schrankenlos Selbstaufgabe kann ein Gefängnis sein. Eins, in dem du dich frei fühlst, aber leer, ausgeliefert, zersplittert, Verlangen, das aus einer verletzten Stelle kommt, ist keine Ermsteigung, es ist aber Leben. Und stolz darauf zu sein, heilt nicht, es bietet nur. Viele Menschen sagen, ich bin frei, wenn sie in sich in der Bestätigung gefangen sind. Viele rufen es ist nur Sex, aber weinen dennoch allein. Nicht wegen der anderen, sondern wegen sich selbst. Weil sie sich wieder werden haben. Weil sie sich wieder nicht geholt haben. Du bist nicht hier, und so zu tun, als wär alles in Ordnung. Du bist hier, wirklich zu leben. Mit Präsenz, mit Wahrheit. Mit Mut. Sexualität hat eine Kraft, die nur wenig begreifen. Sie kann dich von dir selbst trennen, oder dich zu dir zurückbringen, wenn sie mit Bewusstsein, Wahrheit und Seele gelebt wird. Dann ist Sexualität nicht nur Lust. Sie ist Begegnung, Heilung, Gebet. Schweigen zwischen zwei Körpern, die nichts vortuschen müssen. Carl Jung sah das Verlangen nicht nur als Trieb, sondern als symbolisches Tor. Die Sexual Energy ist, so sagt eine Form kreativer Libido, fähig, nicht nur biologisches Leben zu ersuchen, sondern auch seelisches Leben, Kunst, Klarheit, Transformation. Aber das geschieht nur, wenn das Verlangen nicht aus Mangel kommt, sondern aus Fall. Wenn der Körper nicht sagt, etwas zu fühlen, sondern etwas zu teilen. Hast du schon einmal so eine Begegnung erlebt? Ohne Eil? Ohne Druck? Ohne Performance? Wo es nicht darum ging, etwas zu beweisen, sondern einfach zu sein? Wo die Berührung ganz war, und das Schweigen sagt als jedes Wort? Dies Art von Hingabe verletzt nicht. Sie heilt. Sie lehrt. Dich nicht aus. Sie erfüllt. Sie trennt dich nicht von dir. Sie bringt dich zurück. Aber das zu erleben, musst du erst all das ansehen, was dich daran hindert. Die Masken, die Dringlichkeiten, die Geschichten, die du wiederholst, die Menschen, die du ansiehst,
Weil du glaubst, nichts besser zu verdienen. Du verdienst ein Sexualität, die dich nicht kleiner macht. Ein Vergnügen, das dich nicht ausschaut. Ein Begegnung, bei der du dich nicht verstecken musst, akzeptiert. Zu werden dat denn der war ekstatisch Moment geschieht nicht im Körper, sondern wenn die Seele endlich aufatmen kann. Was du beggerst, seht, wer du bist, oder wenn du vergessen hast, dass du bist, halt einen Moment in unbeobacht. Was wünschst du dir, wenn niemand zusieht? Wenn stellst du dir wie möchtest du berührt werden? Wie möchtest du berühren? Dies Fragen scheinen einfach, offenbaren aber mehr, aber die Seele, als du denkst. Carl Jung sagt, dass das Verlangen eine Sprache der Unbewussten sei. Es ist nicht zufällig. Es spricht von deiner Geschichte, deinen Traumata, deinen Lehren, deinen Erinnerungen und deinen tief vergrabenen Fantasien. Und oft suchst du im anderen etwas, das du in dir selbst verloren hast. Du beggerst Kontrolle, weil dir einst der Boden entziehen wurde. Du willst dominiert werden, weil du müde bist, die Welt allein zu tragen. Du suchst ständig Aufmerksamkeit, weil du gelernt hast, dass du nur geliebt wirst, wenn du gebraucht wirst, darin dienen Wünschen. Ist nicht falsch. Der Fehler liegt darin, sie nicht anzuhören. Automatisch zu handeln, ohne zu verstehen, was dahinter steckt. Wenn du ohne Bewusstsein beggerst, wirst du zum Gefangenen. Aber wenn du ehrlich beobachtest, was dich ansieht, findest du einen Kompass. Denn das Verlangen, wenn es verstanden wird, seht dir den Weg zurück zu dir selbst. Auf den Verlangen zu schauen, ist wie in einen Spiegel zu schauen. Es ist nicht immer angenehm. Manchmal tut es weh. Aber genau in diesem Unbehagen entsteht Freiheit. Denn nur wer den Mut hat, hinter das Verlangen zu blicken, kann wirklich, wollen. Du musst dich nicht für den Verlangen schämen, aber du musst dich fragen, woher kommt das? Und welche Teil in mir wurden noch nicht angenommen? Noch so viel Trennung. Wie kommt man nach Haus zurück? Wie macht man Frieden? Am I dem Körper? Am I dem Verlangen? Am I der eigenen Wahrheit? Die Antwort liegt nicht in komplizierten Techniken. Sie liegt in der Prozess. Im Offeren zu Fliehen, die Rückverbindung beginnt, wenn du dich entschiedest zu fühlen, das Ja zu fühlen, das Nein zu fühlen, das Unbehagen zu fühlen, die still, zwischen einer Berührung und der nächsten zu fühlen, und vor allem zu fühlen, was du wirklich brauchst, nicht das, was du gelernt hast zu akzeptieren. Carl Jung sagt, der Individuationsprozess, der Weg, der zu dem fort, der Mann ist, gefördert Bewusstsein. Und das gilt auch für die Sexualität. Denn Verlangen ohne Bewusstsein zersplittert dich. Aber Verlangen mit Wahrheit bringt dich wieder zusammen also. Wo empfangen? Erstens, kehren den Krar zurück. Atem, bever du dich hingibst. Spür, wo es Benangen gibt. Kraft die Feinen. Signal, der Körper spricht immer, bever schreit. Zweitens, beobacht den Muster. Wann siehst du an? Wann gibst du dich hin? Und wie fühlst du dich danach? Jede Wiederholung birgt einen verborgenen SCHL-Issel. Drittens, GB inner still. Meditation, Bewusstatmung, Spaziergang in der Still. Den wahres Verlangen seht sich nur, wenn der inner Lärm verstummt. Viertens, sei ehrlich mit dem, was du fühlst. Verlangen ist keine Schande. Es ist ein Sprache. Aber sie muss mit offenem Herzen gelesen werden, nicht mit Angst. Sich wieder mit dem eigenen Verlangen zu verbinden, ist ein revolutionärer AKT. Nicht, weil du dadurch besseren Sex,
haben wirst, sondern weil du offeren wirst, dich deren selbst zu verlassen. Dein Kror ist kein Schlachtfeld. Ist ein Tempel. Dein Verlangen ist kein Problem. Es ist ein Weg. Die Rückverbindung beginnt, wenn du entschiedest, dich nicht länger selbst zu verraten. Versprichter selbst. Dies Fortschritt zu üben. Schreib in die Kommentare. Ich werde ehrlich zu mir selbst sein. Du bist nicht hier, von irgendwem berührt zu werden. Du bist hier, dich daran zu erinnern, wer du bist. Die Welt hat dir beigebracht. Das Begehrt zu werden gleichbedeutend ist mit geliebt zu werden. Das berührt zu werden bedeutet, wichtig zu sein. Das Ausquillt zu werden aus Reich2. Aber, das ist nicht die Wahrheit. Du bist nicht hier. Blick, Einladungen oder Lehrbegegnungen zu sammeln. Du bist hier, gern zu leben. Wirklich zu fühlen. Dir nachher im Spiegel sagen zu können. Ich war mir true. Carl Jung sagt, dass der Weg, man selbst zu werden, unweigerlich durch den Schmerz fort, den absoluten, der man vorgab zu sein. Und das gilt auch für die Rollen, die wir in der Intimate benehmen. Die begrenzte Frau, der unbesiegte Mann, der verfügbare Körper, das verschlossen Herz. Doch irgendwann wird der Körper müde. Die Seele zieht sich zurück. Und das Verlangen dient nicht länger als Mask. Du willst mehr Präsenz, mehr Wahrheit, mehr echte Verbindung. Ein Berührung, die nicht erregt. Einen Blick, der wirklich sieht. Eine Umarmung, die dich nicht zerbringt. Und vor allem ein Verlangen, das dich nicht von dir entfernt, sondern dich zu dir zurückbringt. Du musst nicht immer stark sein, auch nicht immer begrenzt. Du musst nur ehrlich mit dir selbst sein. Der Rest kommt. Du bist nicht hier, dich davon zu überzeugen, dass das Genig ist. Du bist hier, das zu leben, was dein Seele längst weiß. Es geht nicht den anderen, es geht dich. Es ging immer, dich.wen du bis hierhin gelesen hast. Tief durch.nicht, weil es gelest ist. Sondern weil du, vielleicht zum ersten Mal seit langer Zeit, aufgehört hast, vor dir selbst wegzulaufen. Vielleicht ist das, was du verlangen nennst, in Wahrheit nur ein Spiegel. Und dieser Spiegel ist nicht hier, dich zu verteilen. Ist hier, dir mit Liebe zu zeigen, was nicht gesehen werden will. Du musst dein Verlangen nicht auslöschen. Du musst dich nur daran erinnern, wer du hinter ihm bist. Denn wenn du wieder zu dir selbst findest, ist Sex keine Flucht mehr. A Wort zu einer begegnung mit der anderen Person. Und mit dir, du bist nicht hier, dich zu verlieren. Du bist hier, dich zu erinnern. Teil dieses Video mit jemandem, der in diesem Moment nur noch funktioniert, aber längst nicht mehr fühlt. Schreib in die Kommentare, was hat dich in diesem Video am meisten getroffen? Und abonniere den Kanal, wenn du keine dieser Wahrheiten mehr verpassen willst.